high as United States and whatsoever. What kind of challenge we're going to face, for example, if the electricity budget in my country is low compared to United States? So if the data is having some problems, what's going to happen? Oh, so maybe now my data, my internet is low, so I will start behaving in a different way. Or maybe the electricity is low, so I'm starting to beat other people. This is the challenge that we're going to face, or what's going to happen. Thank you so much. Rồi, câu hỏi thứ hai của tôi liên quan đến cái việc là cái sự bất bình đẳng đối với lại cái chủ nghĩa siêu nhân loại này, vì là ví dụ lấy châu Phi chẳng hạn, cái vùng đất của tôi chẳng hạn, thì chúng tôi thiếu điện này, internet ở đây rất là chậm chẳng hạn, thì ông nghĩ rằng nó so với Mỹ thì rất là một trường vượt rồi, thì ông nghĩ rằng là cái thách thức đặt ra đối với các cái vùng đất mà nó yếu thế như thế nó sẽ là cái gì? Thank you for the questions. They are both important. Cảm ơn hai câu hỏi này thì đều rất là quan trọng. So with regards to the first question, I mentioned that there are some Christian groups who advocate embracing at least parts of these technologies. Tôi đã đề cập đến các cái nhóm, có một số nhóm Thiên Chúa giáo thì họ cũng đã ủng hộ một phần cái ý tưởng của cái chủ nghĩa này thôi. Because they believe these technologies can relieve human suffering and can actually make human life better. Bởi vì họ tin rằng là rõ ràng là công nghệ và rõ ràng là cái tư tưởng này thì giúp phần nào đó giải phóng con người khỏi những cái đau khổ và bất hạnh. So if you go online, you can find Christian Transhumanist Association. Và vì thế mà nếu mà bạn có thể lên mạng và các bạn sẽ tìm thấy là một cái hiệp hội những cái người siêu nhân loại học Thiên Chúa giáo. But I want to point out that this is a very small minority among Christians, because I would say that most religious, okay, maybe that's too strong of a word or too general to say. Definitely among the Christian populations and among the Christian scholars and theologians who deal with this issue, there is just a very small minority who look favorable at this technology. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng đấy chỉ là một cái thiểu số, trong khi cái cộng đồng Thiên Chúa giáo và phần lớn những cái người, các học giả Thiên Chúa giáo thì họ không đồng tình, họ không ủng hộ cái quan điểm này. Most of them either vehemently oppose it, or they are deeply suspicious and they ask for caution. Phần lớn trong số họ thì hoặc là chống lại, hoặc là kêu gọi một cái tiếp cận mang tính phản biện, mang tính cẩn trọng hơn với chủ đề này. So you could theoretically argue that from the Christian perspective, that God created humans in His image, which entails the use of reason, science and technology to make human life and to make this world a better place. That's the calling of humans. So according to Christianity, the Creator made humans in His image, gave them reason, conscience, free will, ability to relate to each other, so that they can take care of creation. Thực ra nếu mà chúng ta diễn dịch Thiên Chúa giáo một chút, chúng ta hình dung là Chúa tạo ra con người trong hình hài của ông ấy, và ra Chúa cho con người năng lực về tư duy, năng lực về phản biện. Chúa cho con người một cộng đồng và con người bắt đầu chia sẻ, bắt đầu cảm thông, bắt đầu bảo bọc, che chở lẫn nhau. Thì đấy thực ra là khởi đầu cho cái chuyện là định hình cái ý tưởng con người. There is a double mandate according to Christian theology, double mandate to protect and to beautify or to till, to make it better. So this is a double mandate, to protect from evil, from degradation, and to make more beautiful, better. And so we use science and technology to do just that. Why not transhumanism if it helps us fulfill our mandate? That's the reasoning. Vậy thế là có hai cái sứ mệnh mà Chúa đặt ra cho con người. Thứ nhất là bảo vệ lẫn nhau, và thứ hai là làm cho con người trở nên đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn.
Thì đây là công nghệ để tạo ra cái điều đó, tại sao? Không có gì về mâu thuẫn với Chúa cả. But it goes back to the question: what makes us human, and how much is too much? When you implement certain technologies and you change fundamentally the nature of human experience, then this new creation may no longer be human. Nhưng đúng là một câu hỏi trung tâm ở đây là bao nhiêu thì là đủ, bao nhiêu thì là quá đủ. Làm thế nào, khi nào thì chúng ta can thiệp đến mức mà cái tính năng người này không còn là người nữa. And most transhumanists will say to that, well, exactly, that's what we want. We want to create this new link in the evolutionary, not only consciousness, but also in biology. We want to create a new human species, superhumans or post-humans, a new species that will no longer be just humans as we are. That's the goal. Nhưng mà đó cũng chính là điều mà các cái nhà siêu nhân loại học này đề cập đến, là bảo đúng thế, chúng tôi muốn tạo ra một cái giống loài hoàn toàn mới, không phải là người nữa mà là một loại siêu nhân nữa cơ, chứ không phải là cái người mà quý vị đang đề cập đến ở đây đâu. But most Christians to that will say, when you do that, you're no longer just caretakers and beautifiers of God's creation. You become your own creators, and you don't know what the outcome will be. You're not called to create new human species. Instead, you are called to live your humanity fully, right? So the counter argument goes, this is beyond of what we are called to do. Nhưng mà những cái người phản đối thì lại bảo rằng là Chúa không tạo ra con người để con người tạo ra giống loài mới. Chúa tạo ra con người để cho bảo bọc lẫn nhau và làm đẹp con người lên. Còn bây giờ chúng ta tạo ra giống loài mới là chúng ta vượt ra khỏi giới hạn của bản thể nguyên bản của con người, cái mà con người không được tạo ra để có cái chức năng đó. But I don't want to bore our colleagues here, because most people here are not from the Christian tradition and they don't understand this theological reasoning. So let me switch to another mode and let me just re-emphasize another aspect of this. Nhưng mà tôi không muốn làm tất cả quý vị ở đây buồn ngủ, vì là phần lớn những người đây là không phải là tín đồ của Thiên Chúa giáo, nên tôi sẽ đề cập đến một cái khía cạnh khác. And the other aspect is human relationality, the way we experience love, emotions, the way we can empathize. These qualities is precisely what makes us human, not the ability to think abstractly. Even an AI can, in a while, can think abstractly, and maybe in 10 years we'll have, general intelligence, and it will be able to think better than us. So that's not so unique. What is unique about us is that we can relate to each other as friends, as lovers, as someone I can depend on, and I can understand you, I can feel you, I can relate to you. This is what makes us human. Cái đặc tính mà tôi nghĩ rằng liên quan đến người ở đây chính là cái tương tác xã hội, cái tương tác giữa người với người, sự cảm thông, sự chia sẻ, sự gắn kết. Chúng ta vẫn hình dung là khả năng tư duy là đặc tính của người, không phải. Vì máy còn tư duy chiều tượng tốt hơn chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta mang tư duy chiều tượng ra là coi là đặc trưng của người, là thực ra nó không phải là cái đúng nữa rồi. But what happens when you become so strong, so independent, so autonomous, so without pain, without disease, that you will no longer need anybody to relate to. No, you will no longer need anybody to depend on. Do you think you will be happy, first of all, and do you think we will have a good society? Nhưng mà điều gì xảy ra nếu các bạn trở nên mạnh mẽ,